Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture express that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. In this week's episode, we'll bring you to Hà Giang, Hanoi and Ho Chi Minh City to explore the beauty of Vietnam through different dimensions. Do you know that there's a special commune in Hà Giang that has many interesting cultural elements surrounding the core theme of water? Let's say fish racing, for example. Does that sound fun to you already? Moving on to classical music and theater, we'll show you an orchestra of a classical concert that are performed by artists with disabilities. And from there, you can see magic coming from beautiful hearts and beautiful voices. Last but not least, we'll meet a French photographer who photographed beautiful buildings, combining European style and local characteristics in Ho Chi Minh City to preserve the spirit of old buildings. So, let's start our journey right now. Cultural elements related to water in Mậu Duệ Commune, Hà Giang Province. The orchestra that brings artists with disabilities to the big stage. And French photographer keeps old buildings alive in books. Now let's begin with some local news. 18 designers, brands, and 18 new collections will be showcased to the fashion world at Aquafina Vietnam International Fashion Week. Aquafina Vietnam International Fashion Week 2022 is held from May the 26th to the 29th at Military Zone 7 Gymnasium in Phu Nhuận District, Ho Chi Minh City. The event promises to attract a lot of attention from both Vietnamese and international fashion lovers alike. Miss Henie, who came in 5th place at the 2018 Miss Universe, is known for many different things. Her new movie 578, The Bullet of the Madman, has been released and showcases a different side of her to audiences, with Miss Henie tackling a role in an action film. Henie performed all the stunts in the movie herself to make the action sequences look real. After more than a year-long hiatus due to the pandemic, the 2022 European Film Festival has returned. On Thursday evening at the National Film Center, the 21st European Film Festival kicked off in Vietnam, launching a film showcase week in the 4 cities of Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, and Da Lat, with 17 films from 16 EU member countries and the participation of Ukraine. The film festival gives audiences deeper insight into Europe. The films tackle a wide range of topics, including authentic and unique perspectives that shed light on the region. The festival is being organized by the delegation of the European Union to Vietnam and will run until June the 5th. On the 21st of May 2022, the Vietnam Records Organization, or Viet Kings, certified Đồng Tháp for setting a new Vietnamese record and at the same time awarded the World Record Certificate to the province as authorized by the World Records Union, or World Kings. These certificates were granted to the province for its record-breaking effort of making 200 lotus-based dishes. These records will serve as Đồng Thap's motivation to continue promoting culture and tourism through lotus products. The banquet table, which was shaped like a giant lotus, displayed the 200 dishes made from lotus. All parts of the lotus, from its leaves to its seeds and roots, were utilized. With love for their homeland and a wealth of creativity, the people of Đồng Tháp province will continue to work hard to spread the simple but unforgettable beauty of the land of the pink lotus. Although located on an arid rock plateau, but thanks to a large stream flowing through, the life of people in Mậu Duệ Commune in Minh District, Hà Giang Province is very different from the surrounding areas. They don't have to cultivate on dry fields and can grow wet rice twice a year. In addition, they have many festivals and beliefs related to water, in which it is impossible
not to mention the fish racing game, one of the most unique games in Vietnam. Visitors to Dong Văn Class Plateau in Hà Giang province are very familiar with this site, but just a few kilometers away from this rocky area, Mậu Duệ commune in Minh district has a completely different look. Thanks to the streams that cascade down the craggy mountain slopes, people here can grow wet rice. One thing that piques the curiosity of the visitors who come here. What kind of rice do people grow here? And what are the secrets to bumper crops? There are terrace rice fields here where rice can grow as high as a person's chest. Đất ít phù sa mà cây lúa cũng rất là phát triển. Đấy, nó cũng nhờ vào thời tiết và khí hậu. Đấy, cái thứ hai nữa là bà con thả cá để làm cây lúa nó phát triển, dụng bùn cho con cây lúa. Đấy, lúc nào mà cây cả thả cá thì cây cá đi thì nó làm sụp bùn, dễ lúa nó bén. Local people drop carp into terrace rice field after transplanting. When fish farming, the field must have sufficient water. About 1 month before farmers harvest their rice, they will start catching fish. Most of the harvested fish will be sold to generate income. The rest will then be cooked along with traditional dishes to express their gratitude to the gods and ancestors. Anh nhặt cho em, chọn cho em mấy con cá to khỏe đẹp. Vâng. Tôi sẽ chọn cho. Nhá. Vâng, để riêng ra gì? Vâng, để chỉ thôi. From the harvested fish, local people will pick ones that are big and strong for the children's fish race. Chúng tôi lựa chọn những con khỏe mạnh, cái đầu của nó bé, thân hình của nó vảy nó phải đẹp và chọn những con đực. Bởi vì con cái là nó có trứng cho nên là cái sau khi nó bơi theo ngược dòng nước là nó sẽ không được khỏe. The children here are very excited about the race. None of the kids want to miss out on this event. Meanwhile, their parents are busy preparing the meals. This is also the chance for family members to gather. In this welcoming atmosphere, neighbors and friends are also welcome in the community. Trong ngày Tết cá thì hầu như các món ăn của mỗi gia đình người Tày chúng tôi là chủ yếu là làm từ cá. The most special dish is the cake made from rice that was harvested right on this land. Local people here treasure rice and fish as the region's best specialties. That is why this cake is offered as the fruitful outcome of the labor to the gods. This is also the time of the year when people express their gratitude to the gods and their ancestors for blessing them with the favorable weather, bumper crops, good health, and prosperity. After the meal, children are brought to the stream where they will participate in the fish race. Mỗi cháu làm một cái bè, đánh số thứ tự của mình vào. Sau đó là tí nữa là thả 5 con một nhá. Children will use a thread and tie the fish fin to their raft so they can tell which fish is theirs. Chưa đến đường đua mà sống hết cá rồi đây này. Con tin con đấy là cái chiến thắng và con số 1. Thế nhưng mà cháu bị sổng ạ. Đây lên đấy. Đây đừng đuổi nó mới lên. Đừng đuổi rồi. Đấy. Bạn này là chiến thắng rồi. Giơ lên to lên, giơ cao lên. Đấy. Bạn này đã chiến thắng. For people in a mountainous area like Mậu Duệ, the streams are everything. They have a big impact on the lives of local people, their unique culture, and especially their agricultural rituals, blessing them with a favorable year and allowing them to live fulfilling, happy lives.
In Vietnam, artists with disabilities performing on the streets may be a common thing. But what do you think when those artists enter the theater and stand alongside the orchestra for a classical concert? It's hard to believe, but it happened thanks to an initiative from a group of young classical musicians named Imagine Philharmonic Orchestra. So how did they manage to combine artists from seemingly two different worlds together? Let's sit down with the conductor of Imagine Philharmonic Orchestra in this week's On the Mic. Với một cái niềm đam mê sẵn có của mình thì mình không bao giờ mà mình muốn từ bỏ. Càng khó thì mình lại phải càng cố gắng. Âm nhạc là cuộc sống của em. Đi đâu em cũng nghĩ đến âm nhạc hết. Ước mơ của em là em muốn làm một nghệ sĩ biểu diễn piano. Mình chỉ muốn là càng ngày anh em bên nhạc cụ kèn hoặc là nhạc cụ phương Tây có cái chỗ đất để anh em được ngồi chơi, để giao lưu với nhau. Trời ban cho mình cái tài đó là một học ân lớn, thì chỉ có một cách là đem cái tài đó ra để mà phục vụ cho người khác. Empathizing with the hardship as well as the passion of these musicians with disabilities, a young conductor had invited these special artists to join his orchestra for a one-of-a-kind concert, where the gap between street artists and professional artists were blurred, with the only thing that mattered at that moment, music. Not only formal concerts that featured artists with disabilities like Let the Art Speak or Nocturno, the Imagine Philharmonic Orchestra, aka IPO, also found itself involved in different projects to help different disadvantaged communities, gaining a reputation for itself among the community as the orchestra with a big heart. It's all thanks to the heart and zeal of its young leader, conductor Trung Nguyen Dukan. Hôm nay chúng tôi rất vui khi có cơ hội được trò chuyện trực tuyến với nghệ sĩ Tiêu Nguyễn Đức Anh, nhạc trưởng của dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra. Xin cảm ơn Đức Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Vâng, và dù mới biết đến các bạn thôi nhưng mà tôi đã nghe thấy khá nhiều điều tốt đẹp về Imagine Philharmonic Orchestra, đặc biệt là những buổi hòa nhạc như là Nocturno hay Let the Art Speak, nơi các bạn đã đưa những nghệ sĩ khuyết tật vào cùng sân khấu với dàn nhạc giao hưởng. Vậy thì từ đâu mà bạn đã có ý tưởng táo bạo như vậy? Thật ra nó cũng tình cờ thôi. Có một lần mình đi bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ thì mình có thấy một anh nghệ sĩ kiếm thị thổi sáo. Thì lúc đấy mình thì thực sự mình thu hút bởi tiếng sáo trước. Đó mình mới tìm xem là ai là người thổi tiếng sáo đấy. Thì mình mới tìm ra được anh ấy của mình là kiếm thị. Thì bắt đầu mình có một cái suy nghĩ là cái việc đứng trên sân khấu là với mình là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với những nghệ sĩ như thế này chắc rất là khó, hoặc là gần như là cả đời mới có được cái cơ hội đứng trên sân khấu lớn. Thì mình mới ấp ủ là có một cái giấc mơ là mình muốn đem họ lên cùng sân khấu với mình. Chắc hẳn là quá trình tổ chức cũng như luyện tập cho một chương trình như vậy thì chắc là có rất là nhiều khó khăn. Vậy thì với vị trí nhạc trưởng, bạn đã làm như thế nào để kết nối được giữa những nghệ sĩ cổ điển chuyên nghiệp và những nghệ sĩ đường phố, nhất là khi họ là những người khuyết tật? Cái khó nhất là về mặt kỹ thuật là một người nghệ sĩ thường là họ diễn với nhạc trưởng là họ sẽ phải nhìn nhạc trưởng, tại vì tụi mình không tạo ra âm thanh, tụi mình chỉ tạo ra những cái hình, những cái động tác để họ nhìn theo. Nhưng mà khi mà họ kiếm thị thì mình phải tìm cách nào đó mình connect cái dàn nhạc với lại những nghệ sĩ đấy. Thì về mặt kỹ thuật thì đó là điều khó nhất. Nhưng về mặt khác thì những khó khăn lớn với mình là thuyết phục những nghệ sĩ bình thường khác chịu vào chung sân khấu và làm nền cho những nghệ sĩ kiếm thị. Cái mô hình mình làm nó không phải là một band những nghệ sĩ kiếm thị hay là sau đó, nhưng mà cái mình đã làm là mình cho nghệ sĩ kiếm thị để thành một ca sĩ solo luôn, hoặc là một nghệ sĩ solo luôn, và cả một cái orchestra, một cái dàn nhạc mình phải đệm cho người nghệ sĩ đó biểu diễn. Thì đâm ra là những nghệ sĩ bình thường họ sẽ trở thành đền, nhưng mà nhìn chung thì họ cũng là những nghệ sĩ họ yêu nghề và họ cũng cảm thấy là đồng cảm với những gì mình làm. Thời gian đầu thì cũng hơi khó để kêu người chút xíu, nhưng mà khi họ thấy mình làm việc, thấy những người nghệ sĩ biểu diễn thì họ bắt đầu họ mở lòng ra, thì cái việc đó nó cũng trải qua rất là suôn sẻ. Đức Anh cũng đã từng chia sẻ là điều bạn thấy đắn đo nhất khi thực hiện những buổi hòa nhạc lại chính là định kiến của khán giả rằng đây chỉ là hòa nhạc từ thiện.
Vậy thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn về điều đó được không? IPO là một cái tổ chức, một cái dàn nhạc trẻ, thì thường nó sẽ liên quan tới những cái buổi biểu diễn chỉnh chu, được đầu tư kỹ. Thì khi mà mình nói một cái buổi chương trình về người khuyết tật thì nhiều khi họ sẽ có những định kiến, họ sẽ chần chừ khi họ mua vé. Thì đối với mình đó là cái khâu khó nhất của cái chương trình Let the Art Speak. Thì thời gian đầu cái vé bán khá là chậm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn bán hết vé, vẫn full house. Qua những bạn nghệ sĩ khiếm thị thì mình chỉ muốn share là họ có những cái điều thiệt thòi hơn so với mình, nhưng mà họ vẫn cố gắng được. Thì tại sao mình lại phải bỏ cuộc? Thì đó là cái thông điệp mình muốn truyền tải đến khán giả của mình. Và thực ra khi khán giả của mình họ nghe thì họ cũng cảm động rất là nhiều. Sau khi biểu diễn xong thì mình cảm thấy rất là xúc động, và cũng thấy là cái việc mình đang làm là đúng. Charitability isn't the only memorable point of IPO, however. It is still a young orchestra with exciting talents and creativity to show. To renew their concerts, they diversify their classical repertoire to include jazz music, film soundtracks, pop songs, and collaborate with like-minded artists, all with an aim to inspire the popular audience to get closer to classical music. Quay trở lại một chút với IPO thì được biết các bạn bắt đầu hoạt động từ năm 2020, cũng là một năm mà đại dịch Covid-19 bùng lên và không quá là lý tưởng với các hoạt động biểu diễn. Vậy các bạn đã làm thế nào để vượt qua giai đoạn đầu đầy khó khăn như vậy? Thực ra năm 2020 là cái năm ok, cho đến đầu năm 2021 thì mọi chuyện nó bắt đầu trở nên khó đoán trước, phức tạp. Thì trong suốt năm 2020 á, thì cái concept của bọn mình là một dàn nhạc trẻ, thì luôn luôn đem những cái chương trình quen thuộc đến cho người nghe. Tức là ra sau những bức tường là những nghệ sĩ cổ điển, thì bọn mình diễn nhạc game, nhạc phim, những cái bản nhạc dễ nghe, dễ tiếp cận khán giả. Thì năm 2020 là cái năm khá thành công đối với IPO, và qua cái năm đấy thì bọn mình có lượng fan nhất định. Năm 2021 thì mới bắt đầu là mọi chuyện mới bắt đầu phức tạp lên, và nghệ sĩ bọn mình đó là mất sân chơi, mất chỗ diễn. Thì suốt ngày chỉ có ở nhà bắt đầu tự hỏi bản thân là tại sao mình lại mình có nên thêm nhạc nữa hay không, cái nghề này có phải là cái nghề đúng hay không. Nhưng mà bù lại thì đó của mình nó một cái thời gian tốt để mình suy nghĩ lại về bản thân, về những cái chương trình sắp tới. Hồi trước là mình hay bị cái tâm lý là hơi chập chực chút xíu, là sẽ cứ làm đi rồi tính tiếp. Nhưng mà cái thời gian dịch nó cho mình cái thời gian thứ nhất là mình chậm lại, mình suy nghĩ kỹ hơn những cái chương trình mình sẽ làm sắp tới, cách thức hoạt động thế nào để cho nó hợp lý. Và nó còn là một thời gian chuẩn bị khá tốt để cho mình trở lại vào năm 2022. Vậy quan điểm của Đức Anh về dòng nhạc cổ điển như thế nào? Nhiều người vẫn cho rằng thì dòng nhạc cổ điển nó khá là hàn lâm và khó hiểu. Vậy thì cơ hội nào để giúp những cái dòng nhạc như vậy tiếp cận gần hơn với những cái bạn trẻ? Mình nghĩ họ nghĩ hàn lâm là do họ chưa được tiếp xúc nhiều với cái lễ nhạc này, và mình nghĩ là nếu mà họ được tiếp xúc đủ thì họ cũng sẽ đón nhận. Cho nên cái hướng mình đi là mình sẽ chọn những cái dòng nhạc mà nó thân thuộc với họ, như là nhạc game hay nhạc phim, những cái giai điệu mang tính hàn lâm nhưng mà họ đã nghe ở đâu đó rồi, nó quen thuộc với họ. Mình sẽ diễn những cái chương trình như thế để họ từ từ họ làm quen, và khi mà họ nghe những cái chương trình như thế này rồi thì họ sẽ muốn nghe những cái chương trình khác. Thì cái đấy là từng bước thì họ sẽ tiếp cận được với nhạc cổ điển nhiều hơn. Vậy nhạc trưởng Đức Anh có thể chia sẻ một chút về kế hoạch tương lai của dàn nhạc IPO được không? Được biết là các bạn đang chuẩn bị trình diễn nhạc kịch. Vâng, thì mình với lại team đang chuẩn bị một cái chương trình, đó là một concert nhạc kịch thôi, chứ không phải là một show nhạc kịch, tại vì chưa đủ điều kiện. Thì bọn mình muốn đem cái mô hình nghệ thuật đã có truyền thống lâu đời này ở nước ngoài về Việt Nam một cách chỉnh chu và sát bản gốc nhất. Thì mình tin là người Việt Nam mình đa phần là rất thích nghe hát, rất thích nghe những câu chuyện được kể. Thì mình tin đó là nhạc kịch sẽ là một điểm mới, điểm sáng để họ có thể mở lòng hơn với nhạc cổ điển nói chung. Và còn các dự án cộng đồng khác thì sao? Dĩ nhiên là khó chứ, mình đang lên những kế hoạch, thậm chí là cuối tháng 6 này cho một chương trình bán vé bình thường, và sau đó mình đang muốn kết nối với những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ để có thể có kinh phí để đi biểu diễn ở những nơi mà theo mình hoặc là theo nhà tài trợ cần được giúp đỡ. Thì cái concept này mình nghĩ nó cũng khá là hay, và nó cũng tạo sân chơi cho nghệ sĩ cũng như là giúp được những người cần giúp. Thì mình mong muốn là sau này cái concept nhỏ nhỏ của mình là sẽ tiếp cận được đến những cái đài, những cái nơi mà có thể hỗ trợ và giúp mình mang được cái năng lượng này đến nhiều người hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn nhạc trưởng Đức Anh đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt chương trình, xin chúc bạn và dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra ngày một thành công với sứ mệnh của mình. Mình cảm ơn bạn.
French photographer Alexandre Garel came to Vietnam for the first time in 2011 and fell in love with the country and soon decided to settle down here. He spends his time photographing beautiful buildings combining European style and local characteristics in Ho Chí Minh City, where he lives, hoping that the photos will help preserve the city's beautiful architecture amid the fast pace of urban renewal. For this week's Connecting Cultures, our team followed Alexandre on some of his shooting days to learn how he creates these impressive photos. But what I like here is to play with the light, the contrast. So what I love, usually here in the morning you have the sun rising on the other side here and just beaming inside all through this area. It's beautiful. For French photographer Alexandre Garel, Vietnam is very different from Paris, where his photography journey evolved over 30 years. Everything here attracts his curiosity, but his focuses are architecture and street life. Living in a city full of architectural heritage, Garel begins documenting beautiful constructions bearing the identity of Ho Chí Minh City and its people. Sometimes it was a race against time before those buildings deteriorated or were replaced with commercial projects. Many places are not in good condition. I like to photograph places like this here because they're almost intact. So it's nice to see how it was like 50 years ago when the first customer came here. But many houses are not intact anymore. I think the owner didn't have much money to sustain those houses every year. So after that, year after year, the house losing a beauty. So it's complicated to find 100% houses, how they look like in the 70s. This is my goal, to try to find the best condition of this house, to really to show in the book how those houses were like they were built, to give the essence of it. Garel acknowledged photos can't save a building, but they can preserve the appearance of old architecture, reminding people that such a magnificent building once stood there. His photos were shot from angles that were painstakingly chosen to showcase multiple architecture styles in one frame, highlighting the stark contrast between layers of time. One of Garel's most memorable photography experiences was Basson Port in Ho Chí Minh City, which was built in the 18th century. The port site was transformed into an urban area. Basson was like to take a time travel machine. You were out of time in there. You were walking around, looking at this old architecture surrounding me, and I just felt like outside in a bubble, in space and time. It was really unique. Even when I start to photograph the place, they start to destroy it. So I just have the feeling I need to photograph the essence of this place just before it's gone. With hopes that in the next 20 years, his photos will continue telling stories, Garel published Saigon, Portrait of a City. Initiated in Ho Chí Minh City, the project is expanding to Hanoi, where he will continue his adventure around old buildings. Sharing the same goal as his previous collaborations with the American architect Mel Shanks, this latest book also aims to raise people's awareness of Vietnamese architecture. Tôi cũng rất là ngạc nhiên và thích thú vì có một nhiếp ảnh gia người Pháp mà lại rất là quan tâm, yêu thích đối với kiến trúc hiện đại tại Việt Nam. Những cái bức ảnh của anh Garel thì cũng là một cái nguồn tư liệu rất là quý đối với giới nghề chúng tôi. Anh ấy rất là kỹ tính, dành rất nhiều thời gian đối với công trình ở những cái thời gian khác nhau. Việc đi lại giữa các thành phố thì cũng rất là vất vả rồi, và anh ấy cũng phải lựa chọn được những cái thời điểm có ánh sáng rồi thì có bầu trời tốt nhất để ra được những cái bức ảnh hoàn hảo. Every house is something special. I want to provide to the people something different. A project is not like you just come, you can scratch the surface. You have to be consistent, persistent. I have to do it again and again and focus, search for history, search for the location. And I want to catch the essence of this place because maybe in 10 years it's going to be gone. What's going to be
left from those places. So I need to take the photo to share the story for the people. Today, maybe the people, they don't value what they have. 10 years later, they value, maybe they will restore there. So if my book can help them to see the beauty of the places, I'm happy. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.